Alright. Ambalamusiza nnyo banyabo ne bassebo. Abalangira n'abambejja basaava ne banaava. Kansubiri nti muli bulungi. Mujje bali kujja mutuusaako engalo. Buli omu gy'asinzidde okuwuliriza. Amannya mugabanyi nze Lumbuye Fred Chemical Ali. Kansubiri nti muli bulungi. Abakatuuka mwe namba lamusizza buli atuuka tegeeza munno nti omukulu atumbudde. Twasazeewo tuyite ku mukutu guno ogwokubiri olw'ensonga nti guli omukutu gwandibadde gufunamu obuzibuzibu ngere mukimanyi nti babadde bagezaako nnyo gukwatamu n'ensalawo at least nkozese guno omukutu omupya tusobole okuba nga tulabagana bulungi nnyo. Kansubiri nti muli bulungi. Tubulanganya ebbanga libadde ddene olw'ebizibu ebyagaana wanyinda okweggala y'ensonga lwaki mbadde mbabuzeeko. Mwenna ebizibu by'ebyagawo mwabimanya ebyantuukako era ne mulwana obwezingira okulaba nti nkola ki nfuna eddembe lyange. So nno ebigere bino era kyekindeese nzije tuwayeemu tukwaze emboozi nga Mukama embezi wange mugenda kunyumirwa shoya leero yakawungezi ka leero. Kyemulina okukola kiri kimu, buli omu ategeeze omuntu we nti omukulu atumbudde. Kyekyo kyokka. Era kansooke ndowooza mbaweemu eddakiika emu 2-3 buli omu nga bwe yeeteekateeka then tulabe ki ekiddako. Embasa makala kikamu kokka olw'ensonga nti nina byenkyanoonya wano ku ssimu yange lwakuba ndowooza obedde balomboloozi gambuza njagala n'essala y'omuntu gye yampadde wano naye ndowooza simanyi essala ya muwala ya mukyalo ono simanyi essala eri ludda bannange munansonyiwa naye kyaginoonya wano kubanja tutandike n'essaala tuyoke tugende maaso. Alright, essala ngifunye nga sinatandika program wadde obabuuzaako njagala ntwala omukisa guno okutandika n'okusaba program eno nga nsaba Mukama atukulembere mu ssaala eno ey'omwana ayagala struggle omwana omuto mu myaka asobodde otuwa essala njala mugiwulirize tulyoke tutandike bulungi buli omu wowembeko wooli osobole okuwuliza essaala eno ey'omwana omuto ayagala enkyukakyuka ate nga naye alaba ensinga bw'etambula. Essaala eno etambula bw'eti: Mukama nkusaba owulize essaala y'omwana ono nga asabira ne Uganda wepo n'abakulembeze bafunemu okutegeera n'okumanya ki ekirina okukolebwa. Muri mutyeyo Mukama akume naffe gye tuli eno tuli bulungi musiire mutya Mukama akumya tukyali balamu mu linnya lya Yesu. Mukama afaayo Mukama era naffe gye tuli eno Mukama atukumye nga tukyali balamu Mukama. Tisha waffe oli otya oli bulungi Mukama akuwe ekisa Mukama akume era akuseeko obukuumi bwe. Kale kambasabireko mu linnya lya Yesu Kristo Mukama ayi Mukama Katonda waffe nga tujja maaso go Mukama nga tukusaba obukuumi n'obugabirizi nga tikyaffe nga tumuteeka mu mikono gyo Mukama omukume Mukama omuwa ebigambo ebyokwogera Mukama osaanidde oluwakitiibwa oluw'amaanyi oluw'omukulu oli munene taata waffe jangu otuwa amaanyi jangu kuzina omusaayi gwo Mukama gwefeera n'ozuukire Mukama jangu otutaasa Mukama tukoowole Mukama osaanidde okusinzibwa
jango kurembere mukama mukama usanido okusinzibwa mukama gandeta ticha mikonjo mukama mukumu omuseko obukumi bwa Yesu taata mugabirire mukama taata wange oli mukulu oli munene gwe yafeera n'ozuukira jangu tutaase mukama osaanidde oli w'amaanyi tenoomu akufaanana tenoomu akwenkanisu jangu otaase tisha waffe mukama omuseko obukumi n'ogabirizi mukama bamalayika jeri emugu bamuwambaatire ekisa kyo kimuwambaatire obukumi omuwambaatire Yesu osaanidde okusinzibwa osaanidde okutendeza mukama gwe yafeera n'ozuukira mukama muwa ekisa kyo mukama muwa obukumi bw'omukama tomuganya ndwadde zonna kumutuukako mukama omukumi mukama omuwa amaanyi osaanidde okusinzibwa osaanidde okutendezebwa mukama taata oli mukulu mukama nga tubanyika musayi gwa Yesu yonna gyali mukama muwa ekisa mukama mukumi mukama yonna gyagenda okolera mukama omukulembeze bulungi mukama osaanidde osaanidde okusinzibwa osaanidde okutendezebwa mukama gwe yafeera n'ozuukira osaanidde okusinzibwa mukama oli mukulu tenoomu akufaanana tenoomu akwenkana Yesu taata wange jangu otaase otukuwe mukama nga ticha waffe tumukwata mikono gyo mukama nga tumukuwa mukama gwe yamutunda mukama muwe ekisa mukama osaanidde okusinzibwa osaanidde okutendezebwa mukama taata wange jangu otuwa amaanyi bannayuganda bonna bukana tubanyika musayi gwa Yesu naye yennyini tubanyika musayi gwa Yesu gyali yenna famire yonna mukama tubanyika musayi gwa Yesu osaanidde okusinzibwa osaanidde okutendezebwa mukama obawa ekisa mukama omuwa ekisa mukama mukume mukama omuwa obugabirizi taata wange oli mukulu oli munene tenoomu akufaanana tenoomu akwenkana osaanidde okusinzibwa osaanidde okutendezebwa mukama gwe yafeera n'ozuukira mukama jangu omuwa ekisa mukama mu linnya lya Yesu mukama omuseko obukumi bw'omukama bamalayika gyeri omukuba bamuwambaatire ekisa kyo kimuwambaatire mukama osaanidde okusinzibwa munyika musayi gwa Yesu mukama ng'ayogera eri eggwanga mukama omuwumiza mukama omuwa amaanyi mukama era omukuumi mukama osaanidde okusinzibwa taata osaanidde okutendezebwa mukama jangu otutaase mukama abantu bangi baagala mukama munditisha wawe mukama osaanidde nga bakaba mukama nga bajjoni mukama osaanidde kakati mukama tumunyika musayi gwa Yesu ate nga alina emirembe mukama osaanidde okusinzibwa osaanidde okutendezebwa mukama oli w'amaanyi oli w'ekitiibwa tenoomu akufa. Amiina. Essaala ya mwana muto munnayuganda ayagaliza eggwanga emirembe era ayagaliza tikyamwe emirembe ayagaliza munnayuganda abatuddeko wano mu maaso emirembe byonna tubisaba nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo owanga alalamula emirembe n'emirembe. Amiina. Mbalamusizza nnyo bannayuganda mwenna buli mukyasinzira okuwulira mu kitundu kyonna ekyensi ng'oyagala enkyukakyuka oyagala emirembe mu Uganda nkulamusizza gyebaleko gy'otuusaako engalo nga bulijjo ntera kulamusa ku bannayuganda buli mukyasinzira okuwuliriza abawangali mu ggwanga erya Amerika mu kitundu kyonna ekya Amerika gy'oli abali e Canada abali e Brazil n'ezija ku lukalu lwa Bulaaya abawangali mu lukalu lwa Bulaaya mwenna balamusizza mu ggwanga erya Bungereza ku lukalu lwa Africa ku lukalu lwa Asia ku lwa Middle East n'ewaka mu Uganda weponi mu East Africa balamusizza nnyo sijja kulanda ggange eyajja okusaba eryato ne balimutwalako ngazze mu mboozi njagala kutangirawo mangu nnyo naye mu ntandikwa ey'olwaleero njagala kutandika bwe nti kitalo nnyo ddala mwenna baviiriddwako abantu bambwe mu njega yonna ezeegwa mu Uganda naye kyakusooka kya byonna njala sooka kugamba nti gusinze ayi Ssaabasajja Kabaka ekyokusalira kwa Namasole Margaret Nagawa Siwoza yaseeredde ennaku 2 emabega mukama amuwumuze mirembe kubanga ffenna lyekkubo gye tulina okulaga enjawulo ya budde Ssaabasajja gusinze naye Namasole mukama akuwumuze mirembe byonna ebyakusobako mukama bikusonyiwe
atekewo minzaani wakati w'ebirungi by'olesenga okoledde eggwanga ne Buganda n'okulera Ssaabasajja Kabaka omutuusa waali Namasole Nakabutuzi eyambutuza oyamuleka n'olyoka okwasaganya Ssaabasajja okumutuusa w'omulese Mukama akuumuze mirembe. Mukowere erimu era nga lyakusaasira mu bbanga lye mbadde nga ndi emabega w'ebitayimbwa emikono gitawumira muwemba oba ntungo, njala kusooka okutwala okusaasira kwange eri ekkanisa y'Abasodokisi bonna ewangaala ne Lamula mu nsi yonna naye eno nsinzidde mu Uganda olw'okuviirwako kitaffe mu Katonda Yona Lwanga. Kitalo nnyo ddala bafamire y'omugenzi Yona Lwanga, Mukama bagumye olw'ensonga nti naffe era kyekiseera nti enjawulo ya budde nti atuwa obulamu atera yabutwala naye ogenza otya. Mukama akuumuze mirembe Bishop Yona Lwanga eyakola kyonna ekikyamu okutuusa w'oli ssaawa zino naye ajja kuba akugoberera. Nja kutwala okusaasira kwange era eri ab'ennyumba y'omugenzi eyali omumyuka wa poliisi omugenzi Paul Lakech. Kitalo nnyo ddala olw'okuviirwako omwana enzoola ya Uganda abadde aweereza eggwanga newankubadde nti awadde abaweereza gavumenti yabamusibira mu bbwa. Kitalo nnyo ddala. Mukama amuwumuze mirembe era n'ab'enjuye Mukama bagumye n'abantu mu Northern Uganda mwenna Mukama bagumye olw'okuviirwako mutabani wammwe omwana wammwe. Then enkola y'emu olw'okuba nti zisisosola oba oli mu gavumenti kasita oba ng'osigala mu Uganda. Njala tutwala kusaasira kwange eri ab'enju y'omugenzi General Pecos Koteesa. Kitalo nnyo ddala okuviirwako taata wammwe muganda wammwe era naye yatufaako nga nkyali mu kkomera naye nga mujjukira bulungi nnyo nali namugambako nti bayinza okuba bamwetaaga babasinga okuba nga beetaaga obulamu bwe era ne babutwala. Kitalo nnyo ddala. So naawo era njagala okutuusa okusaasira kwange Bannayuganda bonna abafiiriddwako abantu baabwe bwepo ne baganda baffe mwenna abali mu makomera abali mu kubonaabona buli omu gy'ali Mukama abenga akukingiriza osobole okuyita ng'oyita mu mbeera eyo yonna. Awo nno bwe mmala okunyololwamu n'abantu bonna bwepo n'okusasira Ssaabasajja Kabaka olw'okuviirwako maama erikkowe ne ndiwummuza. Ngenze mu kkowe eryokubiri. Njala tutwala omukisa guno okwebaza Bannayuganda mwenna buli mujje muwangalira mu nsi yonna nga saawuddeemu gwani nti mwebale nnyo mwebalire ddala olw'obuvunaanyizibwa n'obuvumu bwe mwalaga nga nkwatiddwa nga nnumbiddwa n'entwalibwa abatamanya ŋŋamba gye bantwala okuntereka okumala emyezi 3 weddu. Njala okwebaza emirimu gye mwakola egyansobozesa okuba nti nakati wano wendi ndiwo olwa buyinza bwa Katonda nammwe Bannayuganda. Buli omu eyakola kye yakola okusinziira mu nsi wali beebazizza. Abeekalakaasa okwetoola ensi yonna sigenda kumenya linnya lya muntu oba lya gundi wabula buli eyali group leader nammwe mwenna abaatwala obudde okwekalakaasa bannaaye Mukama wonna we mwajja abaddizeemu balinyo mubalire ddala buli nsi we mwali. Bwe nva mu kkowe eryo nja kwebaza Bannayuganda mwenna abaakwata mu ndyanga ne musolooza obuuma obwasobola okukola emirimu gye bwakola mwebale nnyo mwebalire ddala. Era mbategeeza nti ekyo kye mwakola kyali kikola kya buzira nnyo. Nzaani gwe mwassamu obwesige okuba nti munnwanira eddembe lyange ne mukwata mu nsawo ne muggyamu obuuma obwo. Olw'okuba nti ebyokwogera nabingi ate nga mwandyetaaze okumanya biki ebiddako, njagala kusaba mbategeeze nti olunaku olunaddako nja kubategeeza obuuma bwe nafuna era nja kusaba bekikwatako abaakuŋŋaanya obuuma bonna musobole okuba nga mutegeeza Bannayuganda be mwakuŋŋaanyaamu obuuma ensaasaanya y'obuuma obwo nange oluvannyuma nje ntegeeza ensi yonna obuuma bwe nafuna olwo tujja kuba tuzze ku mulamwa omutuufu ogw'okulaga ennyingiza n'ensaasaanya. Naye nga njala okubaza mwenna Bannayuganda buli omu yatoola ennusu nti wo bannyo balire ddala wonna wajja Mukama akuddizeewo. Awo nno nga nvuddewo njala kwebaza omukulembeze wa National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu we balinyo balire ddala ssebo Mukama wange olw'okutwala obuvunaanyizibwa bwepo n'abakulembeze ab'ekibiina kya NUP ne bambe ba Parliament. Naye akensuso nja kwebaza nnyo abantu bano wammanga. Nja kwebaza omukulu akiikira ekitundu kya Kyaddondo omukulu amanyiddwa nga Honorable Nkonyingi Muwada. Taata njala okwebaza ekyensuso nti watambula n'otindigga engendo okuva ewaffe e Kyaddondo n'ojja mu butuluuki okuba nti onoonya omusajja gwe sirowooza nti yali akukwatako nnyo olw'okuba nti olina omutima gwa Uganda n'otindigga olugendo wabala nnyo balire ddala.
bano benjogera batuukira ddala ku kkomera we nali era baatwala obuvunaanyizibwa. Onali bonku nnyingi tojjanga okwo waziika wamala. Njala okubaza muganda waffe lawyer oba counsel Anthony Wameri watuuka ku ttaka newankubadde wafunamu obuzibuzibu n'otasobola kutuuka we nali olw'okuba nti wali mukosefu n'osobola okuddayo webale nnyo webalire ddala ssebo. Era nkusaasira obulimu bw'oyitamu osobola obbusuuka. Njala okwebaza muganda wange Patrick Aketo munago muyita Pato muganda wange tojjanga okwo okoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuba nti obadde mu biseera byonna ate nga ebiseera byobaddeyo si byangu nnyo n'osobola okuba nga wayita mu njege eyo. Abantu abamu sigenda kwogera mannya gammwe olw'ebyokwerinda olw'okuba nti mulimu abantu abasalwa nga ne bw'oyogera erinnya lye tajja kusalwa. Naye nga abantu mwenna bakola omulimu gw'okutuuka ku ground mbebaza nnyo. Amannya agamu nga sirikidwa ensonga nti abantu abamu security yammwe si nnungi naye ffe abaasalawo era amannya asobola okugoogera. Njala okubaza omukyala gwe bayita Shakira. Amumanyira Shakira naye nze mmanyi nga Shakira Azat. Tuwangale nano mu ggwanga erya Butuluki mu kibuga Istanbul. Mukyala ono Shakira yalaga obuvunaanyizibwa bannayuganda bonna bakungaanira mu kibuga Istanbul omu ttake. N'atindigga olugendo naye okujja okundaba wankubadde teyafuna access kundaba naye nategeezebwa nti waliwo omukyala munnayuganda era ekakasa ku kkomera ne ku poliisi ez'enjawulo. Mukyala Shakira Azat wonna wooli mwannyinaze webale nnyo webalire ddala okutwala obuvunaanyizibwa na buli kimu kyonna kye wakola webale nnyo webalire ddala. Abalala sigenda kwogera mannya gammwe naye mwetegedde olw'ebyokwerinda mwebale nnyo omulimu ogw'amaanyi gwe mwakola olw'okuba nti mwanwanirira. Wano njagala kuzzaako okwebaza bannayuganda mwenna nga sisosodde mwebale nnyo mwebalire ddala. Si kyangu okuba nti mwayimirira mu kaseera akazibu bwe katyo naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Nja kwebaza bannayuganda bannange mwenna bwe tukola omulimu gw'okwogera ba bloggers mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala abaalwana. Sigenda kumenya mannya naye mwebale nnyo mwebalire ddala abaalwana. Mu kino mwakola omulimu gw'amaanyi nnyo weppole bannayuganda abeekalakaasa okwetoola ensi yonna nti omulanga gwammwe oba enduulu zammwe zaakola ky'amaanyi nnyo n'okusinga amateeka bwe gandikoze. Kubanga mwatabaala buli mutimbagano gwonna ne mugenda kuli embassy zonna bannange mwebale nnyo. Sisobola kwebaza Ssekinnoomu okujjako bebaza Lufaaya mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwe temanyi kye bayita freedom of speech, freedom of expression tekitegeeza. Kitegeeza ebintu bingi nnyo nti n'omuntu eyandibadde tategeera kikyogamba akitegeera. So njala okubaza bannayuganda mwenna abasobola okwekalakaasa. Ekyokubiri nga nasobola okugera ku kiggula luggi ba bloggers banne bwe tukola omulimu gwe gumu. Buli muntu yalina obulumi obw'enjawulo okulaba nti Lumbuye afuna obwenkanya n'okumanyibwa wawaali. Kituufu nnyo. Era buli muntu yalina obulimu bwa njawulo mu sekita mwe yali. Era buli muntu yali akola ekisaanidde okulaba nti Lumbuye ono afuna obwenkanya era ava gy'ali asobola okukola ki? Asobola okuba nga ateebwa. Mu kyo twafuna miscommunication oba mwafuna miscommunication ne mistrust ne misinformation. Ebintu bisatu byaleeta obuzibu. Ba bloggers baganda bange mwenna abaavaayo ne mutandika okulima empindi ku bannayuganda abamu abaalaga obwetaavu mu kuba nti baali bannoonya bwe baali bantadde nti njagala basaba bannaaye bwe mubanga mugenda okutandika okulwana oba okuvuma omuntu yenna musookanga ne mwetegereza omuntu gwe musalako ebigambo. Njagala bagamba nti ebigambo bye mwayogera byali bingi nnyo olw'okuba nti twali mu bulumi ffenna nga mulumibwa n'ebigambo ebimu tebyali bituufu era abantu be mwakonjera. Njagala kubasaba nti bwe muba musobodde okudda mu bokisi mu beetondere baali bantu batuufu n'omulimu baali bakola mutuufu lwakuba nti waliwo miscommunication ne mistrust mu nkola ey'okunoonya Lumbuye. Naye nga njagala obategeeza nti abantu abo tebalina musango mwafuna bufunyi miscommunication, misinformation ne mistrust. Era ba bloggers bannaye mwenna mbasaba n'obuwombeefu nti tukole ekintu kye kimu olw'okuba nti tuli ffenna bannayuganda twagala enkulaakulana twagala enkyukakyuka. Buli muntu nsaba eyakola ensobi n'avuma omuntu gwe yavuma ku lwange bannaye nsaba buli omwasonyiwa munne kubanga tuli bantu tusobya. Kuba nkimanyi abantu bangi nnyo baavumibwa olw'okuba nze olw'okuba ani naye obutakkaanya bubeerawo naye tubumalawo tutya. Obutakkaanya bubeerawo tubumalawo tutya. Tulina kuteesa na kumanya kyekituufu. Tugamba nti obulimba bukeera nnyo naye amazima ge gasooka mu maaso bwe kityo bwe kiri. Obulimba bwali bungi mu kukwatibwa kwange oba mu bizibu byange naye ate amazima ne gavaayo ate gakyavaayo. Mu ekyo ngenda kusalawo mbagambe nti buli muntu yenna eyafuna information enkyamu ne mutandika ne mwevuma ne mukola muti abannaye nsaba mu nsonyi okubanga yali nze yaleeta obuzibu naye ng'ekintu kiri nti
ba bloggers bane mu ne tukola mulimu gw'okwogerera eggwanga n'okwagala enkyukakyuka twetegereze nga tetunnagenda ku kintu kyonna kuwalampa muntu kumwogerako bigambo bikyamu kikolwa kikyamu nnyo eryo nno kuwanga ndivuddemu nga nfundikira njagala kugamba bwe nti ebigambo bingi ebyayogerwa okwetoola ensi yonna mu gavumenti ya wakati mu bantu abakolera gavumenti ba bloggers abakolera gavumenti abali bekwese nti bakolera enkyukakyuka kumbe nabo bambega bantu bangi nnyo n'abalijali mikwano gyange abayogera ebigambo bingi ekyo si ekizibu kiriwo ekiti nze nno sina muntu gwe ngenda kulumba dde okuvuma wadde okunenya ndi munnayuganda ayagala enkyukakyuka ey'emirembe atagenda vuma muntu wadde okulumba omuntu n'omu oba wanjogerako ekibi kyonna mukama akuwa omukisa oba wankonjera ekibi kyonna mukama akuwa omukisa oba wayogera ekigambo ekitakwatagana ng'empale za mukama oyo Yosefu tabasire mutano wakalekyeze mukama akuwa omukisa ekyo si kizibu kyange ekizibu kyange kiri nti mwenna mulina ekirwadde ekyabayingiramu kye bayita Yosefu tabasire mutabani wakalekyeze syndrome sisobola kunenya kubeere buloga kubeere munnamawulire kubeere TV. I can't blame you. The only person whom I'm going to blame is Yoseri Lotabayisirwa, the son of Karekezi. He's becoming infectious to all Ugandans, whereby he bribes each and every person so that they can forget about their nation. So sigenda baninya ngenda kunya Museveni kyekirwadde ekingide buli munnayuganda yenna omwerabiza okwagala ensi ye. Era temusubira nti nabbuloga bwengenda okulumba, temusubira nti TV gengenda okuvuma, temusubira nti namawulire gengenda okuvuma, oba omuntu yenna eyajogera kibi no obuzibu sibwammwe. Ekizibu ekirwadde kye bayita Yosefu tabasira mutano wakalekezi kyekirwadde ekirumi bannayuganda mwenna. Ekirwadde kijja genda nga tufunye gundi, tufunye jaabu yakyo, tugikube ekirwadde kiva mujja sigala tuli bannayuganda tugenda sigalawo mufekka. Naye kyekirwadde nga kikoze kigenze kati sina bwe ngenda kunenya okujjako bagamba nti mulowooze emirundi ebiri ensi Uganda etusinga ffenna nange kennyini ensi Uganda ensinga Museveni ensi ekusinga TV z'omu Uganda ensi ebasinga abaatusookawo singa bakolanga ebitukola singa ensi teriiwo kale n'olwekyo mwenna bannayuganda sina bwe ngenda kunenya eyakola ensobi eyasasulibwa ovumera ombuye okole buli kimu ekikyamu Mukama akwocho osinga okwagala nerowooza nnyo nga tonnava mu nsi yo obusente obubakuwa ze zimu ku ssente z'omuwa omusolo ezisasulibwa n'olw'ensonga eyo sigenda banenya ngenda kunenya omuntu waku Museveni kyekizibu kya Uganda so si babbuloga si bannamawulire si aba social media oba bannayuganda basekinnoomu ekizibu kya Museveni yendwadde eri mu bannayuganda ebatuusizza okuba tebakyasobola kwerowooleza okujjako kulowooza nti buli mwaka atemu eki kyakole ki ekyanguwa so ekyo bwe ngenda okikomya ngenze ku kiggula lugi kyaleero era mbatumiddeko mwena abadde bamisinga ekiggula lugi nti nkomye obuto okubaweereza era ekiggula lugi ngenda kibawa buli lunaku oba buli lunaku lwebansobodde okujjibwa amawulire ntandise bwe nti kiggula lugi kyaleero nga bulijjo bwe ngamba Yosefu tabasire mutano wakalekezi nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza enswaswa yanula yerega engalabi mukulu okoze effujjo lingi nnyo mu Uganda naye tugamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo oba buli maawa mukulu ekigambo ky'okutta bannayuganda n'okubuzaabuza okuwa amawulire amafu kikyamu nnyo nze wayagalira ddala okwagala okunguleta mu Uganda era n'okola amawulire mangi nnyo which sigenda kunenya muntu yina nga mbagambye era muganda wange Okeroliem nkulamusizza nnyo webali emirimu gy'okola n'abakulembeze bonna bali mu bitongole by'eddembe mubali nnyo emirimu gye mukola sigenda banenya ababulidde ekirwadde bakiyita Yosefu tabasire mutano wakalekezi kyekirwadde ekibaluma sina gwe ngenda kuvuma dde okunenya wabula ekirwadde bakiyitaani Museveni mukulu Okeroliem bakozesa ensobi gye wakola ogimanyi n'abantu abalala naye nze ebigambo byenjogera bikukakatako era bikwata ne ku bazzukulu bo Museveni kyekizibu kya Uganda era kyekiba ekizibu bw'olabanga sitaani yeesitukidde okukwata mu lugo kiba kitegeeza baatumi baweddeyo kati ngenda basa mwena bannayuganda ensi tetwemazaamu kubanga abaatusookawo baagirimu naffe tugenda givaamu n'abala bajje nkiddamu abaatusookawo baagivaamu naye n'abagenda okudda bagenda givaamu so saagala Museveni agenda okuvaawo enkya atwawukanye ffe bannayuganda kubanga tukyaliwo nnyo abaana baffe we bali mwe munaalowooza nti okulya obusente obusiddiiki
kyekigenda okutwala kyekigenda okwongeza eggwanga mu maaso kikyamu. So Museveni njagala kugamba ekigambo kimu. Ensengeri gy'ogitwalamu okutta abantu gwe wandirowooza nti oli wa kitalo nnyo nga gwe olowooza naye twali tulabye abanene emirembe engalo. Mukulu abantu abali bategeera wafudde abasiru. Mukulu abantu be twatulowooza nti bategeera ate kati bategeera. Gwe kennyini weefudde nti otegeera ate naye nga totegeererako ddala. Nze njala kugamba ekigambo kimu wantuusa gye natuuka naye ate olina kyewankolera ky'otamanyi. Nkiddamu wantuusa gye wantuusa naye olina kyewankolera ky'otamanyi. Ninjala kugamba nti nze nga nze Lumbuye Chemical Ali sikutya. Sina muna Uganda gwe ntya nga njogera amazima kuba kinkakatako mu constitution ya Uganda okwogera amazima. Oba oyagala oba toyagala. Results z'obwenzi tuzirabira mu kufunisa lubuto mukazi, kufuna siriimu na birwadde bya bukaba. Gye mukolera ebintu byammwe ffe tetubaayo naye ate bidda mu public. Kitegeeza nti omukazi bw'agenda ne bamuwasa n'afuna obufumbo obutukuvu ekiva mu kikola omusawo gy'atabalwa lubuto. Agenda okuzaalisa omwana oyo abeera omusawo naye tabeera nga mukola ebintu ebyo. Naffe Museveni bw'oba okola ebintu by'okutulugunya abantu n'okubuzaabuza banaga tetubeerayo naye bidda ate bijja kufuluma. Nze okukwatibwa kwange kwalaga Uganda ne bannayuganda ebintu bye mbadde mbagambira ebbanga eddene omusajja afugidde eggwanga ku bulimba mpaka nakati abatakyakkiriza nti obulimba we buli. Mujja tegeera nti omusajja gwe muliko Yoseeri Tibahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kalekyezi nsanga bisibe nsi yaleeta muzeyizedde. Bwe ngamba nsanga bisibe yasanga enseeteredde buli kimu nga weekiri n'abyonna n'abisona n'abiddusa. Nsi yaleeta talinaako ntandikwa wadde enkomere wadde address oyo gwe bayita nsi yaleeta. Mukulu nsi yaleeta Yoseeri Tibahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kalekyezi nsanga bisibe muzeyizedde. Weewumuzeeko. Okoze fujjo lingi ku bannayuganda but with the time we will pay heavily. Guwanjooza nti gwosinga okutegeera mu naye si gwosinga okutegeera. Era ekigula lugi nkifundikidde nga nkutegeeza. Mukulu nsi yaleeta nsanga bisibe muzeyizedde wumuzengala bikolera. Amazima gakaawa naye ojja kumanya amazima. Kati anvuddewo olw'okuba nti obudde ndabutono ate abantu bamugenda kukola. Njagala okusookera ddala bategeeza. Sirina kintu kyensobola basasula mu nsi okujjako kusigala nga nkola omulimu guli gwennyini gwe mbadde nkola okubawa information era nyikyambuza bulungi nnyo nga mugitegeera. Kyensigala nga nkola kye kintu kyenyiza basasulamu kyokka. 1 maze emyaka egiwera gigenda mwena sikola nga nkolera ggwanga kukyuka. Ntuuse n'okugenda mu kkomera nga nkyolera ggwanga kukyuka. Kye mwansasulamu kisinga bye mbadde nkola mwebale nnyo mubalire ddala. Kyenyizo basasulamu kwe kusigala nga mbaweereza n'okubagulira information yonna nga bweneeba. Era bwe naaba nga ngifuna ngenda gibawa. Era nga njagala tandika n'olwaliro mbaweeko ku information gye nnina mujja tegeera. Olw'ensonga eyo kwebaza kwange n'ekigula lugi bikomyano kati video entuufu etandise. Abagala okumanya bwe nakwatibwa ejja kuba story endala era njagibwa mu butuufu bwayo. Essaawa zino olw'okuba nti tukyali mu kooti ebintu ebikyatambula nga mumanyi nti mateeka nti omusango togwogerako nga gukyali mu kooti. Na wano bwe kiri era ekyo kyo mbasuubiza nja kugubawa era mbabuulira engeri gye bankwatamu na buli kimu. Naye mbagambye buli muntu yenna eyankolako effujjo nga munnayuganda munnange sigenda kuvuma sina kye ngenda kukola. Ensi ejja balamuza kisa. Nze gwe mpalana era gwe mmanyi nti yakola ebintu bino Yosef Tabasira mutani wa Kalekyezi. Naye babbulaaza mmwe ne basisita mwekuba emitima. Tunuulire ensi Uganda n'ensi endala ezigyetoolodde
olyoka olumbe Lumbuye omutumbe kyoyagala omuvume otuuke n'okumulyamu olukwe. Tunuulira ensi Uganda kyekikulu. Ntandise bwenti. Mbadde nga mukomera ebiseera bisinga nga seralikira bulamu bwange. Naye nga neralikira nnyo abantu basatu. Wesiri. Nga neralikira nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II Magulu Nnyondo olw'obulamu bwe. Olw'ensonga nti ensiga zimwetoolodde era ekyo kyambiranga ku mutwe. Neralikira omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu obulamu bwe n'ensiga naye zimwetoolodde. Neralikira bannayuganda. Mwenna wamu nga saawuddemu olw'ensonga nti kino njagala nkibagambe mukiwulire. Mu nsi yonna Uganda ekwata kya mukaaga okuba nti yeesinga bambega mu nsi yonna abali ewaka n'emitala w'amayanja nga basasulwa ssente z'omuwoomusolo. Wandirowooza nti ne neighbour wo akulya emitwe toba binannamiro nti munnayuganda munno naye ng'ate embega awedde emirimu. Omwami ono alina bambega mu buli kitongole kyonna ekinene mu nsi yonna kye mumanyi whereby nti employinga n'abazungu bamubegere. Recent waliwo omuntu gwe baakwata mu home office ya Bungereza nga abadde embega wa Museveni. Era abantu abasinga obungi abammibwa obutuuze bwa Bungereza n'abaatikibwa okuva e Bungereza yali nsonga ya mwami oyo embega wa Museveni gwe yali ataddeyo. Omwami ono alina bambega mu International Criminal Court. Omwami ono alina bambega mu UN nga n'omu ku bambega b'abakulu ye mukyala Winnie Lyanyima n'abantu abalala baliyo abakulu emuluza nti bakugunavu. Mu Parliament ya Bungereza ayinamu bambega abamukolera bye yasasula ebizimbe amini bye yaleka amaze okusasula. Mu ggwanga erya Amerika alina bambega abali ku street bannayuganda omuli abakazi n'abasajja ababega abatambuza kanyo kawulire era nga bannayuganda bafunye obuzibu. Mu mawanga ga Afrika tomala mu East Africa tomala mu Uganda kye kizibu nnyo ye namba musanvu mu kuba nti alina bambega abangi mu nsi yonna. Naye nga abantu bano tebabega on behalf of the benefits of Ugandans. These spies, they spy to protect Museveni in power, not something else. They are protecting him to stay in power, but not on the behalf of Ugandans. Ensendala zina bambega abebika ebyenjawulo abazibegera ku lw'abannansi baazo naye Museveni bambega be babega kubeezaawo gavumenti ye na famire ye. Nkibanyonyodde bulungi. Kyova olaba ne bwemuwandika petition mu International Monetary Fund Museveni ayirayo bambega be abamukolera. Abasasula ssente empitirivu mu dollars abalala yabawa birombe bya golodi abalala yabawa ebirombe by'amafuta buli kimu kyo kyayagala akikola. Okuba waka katono nnyo nga sinagenda maaso. Omwami ono bwe twali mu kalulu ndoza mwalaba ebyava mu kalulu omusajja twamuwangula flat. Naye njagala bajjukiza nti ekizibu kye tulina mu Africa ne mu nsi endala ezikyakulaakulana tulina ekizibu kiri kimu nti tukyali mabega wa mitayimbwa egy'abaatufugako oba abaatukolonizinga. Indirectly bakyatufuga nga tetumanyi. Era kyova olaba ono omwami assa abantu yakyasinza okutta abantu ku kalu Africa teryamunyigako kubanga is protected by those international spies abali mu international bodies whereby nti n'ebikolobero byakola byonna tekyali amunenya kubanga ayinayo abantu amuterayo akabega. Ekyo sigenda kulwawo. Ngenze ku nsonga enkulu. Ensonga enkulu ey'eggwanga okulitunda ekyo nze nkibagamba buli lunaku nti eggwanga Uganda lyatundibwa nga mulowooza nsaaga. Eggwanga Uganda Museveni yalitunda ne muganda we mu Kuteesa ne mukyala we Judith Museveni. Olwewe twogerera amagye ga Uganda gagenzedde Congo naye tegagenzeeyo leero gagenda almost omwezi mulambe mabega. Kati eno message njagala egende eri ekibiina kya National Unity Platform ekikulembera Kyagulanyi Ssentamu ne baganda bo bonna. Ekisookera ddala ekyatutte amagye ga Uganda ogende Congo mu kimanyi nti ADF kibiina kya Museveni yakyetandikirawo yagenze nga balina akatego ke baagala okuteeka mu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform. Museveni njagala oveewo wakane nti ADF si kibiina kyo nga ne yali akikulembera gwe omulina Luzira naye nga tatasibayo Luzira kubanga omusasula omusaala buli mwezi ate ng'ekiro tabeerayo abeerayo misana. ADF tebangayo
bali basirikale bogo bakozesa wagenze Congo still nomenya constitution nga toboziza parliament ile kyo wakikoze kubanga amaje wagenze okwogera nti bajja bakola formal information mu parliament already nga amaje gagenze de Congo amaje ga sadas abantu banasi ba Congo okubula bamala mu kitundu wagenze kimenya mateeka wakutte omudiri gw'ensimbi n'ogusasula ekitongole ekyensi yonna ekyamawuli kibayita Al Jazeera okuva wiki ewedde osindikayo abasajja bo abali ku international level okutandika ku campaigningira era Al Jazeera mu nsi yonna yezanya amawulire go muno wataddewo no assemblinga omukulu Andrew Mwenda mukoddomiwo no assemblinga Jim Hwezi oneye mfanfeewo no assemblinga n'abayaye abazungu abali mu East Africa naddala mu Kenya okuba nti batandika okwogerera n'okufuula ennimi ku lukalu lwa Uganda nga boogera ku mitimbagano egy'amawulire ag'ensi yonna okusinda Al Jazeera wetwogera Al Jazeera yezanya amawulire go mu nsi yonna olw'okuba nti ssente mwali sasudde okuba nti muzabuzabuza na Uganda nkimanyi ne bomu ezaakuba zonna wali ntegeke nga iso ne ssemu ebakola omulimu guno ekyo tukimanyi bulungi nnyo so mukulu Kyagulanyi Ssentamu uliza message eno omukulu ono yasindise amaje Congo waliwo mission eyokuba nti baagala kukwatirayo abasirambi betegekedde bennyini bakuba amasasi bakuba amasasi ng'abantu bano balina attires balina ne ballets ez'okumutwe balina ne membership za nope za card nga zisayiningiddwako gwe Kinyirwa Kyagulanyi Ssentamu nti go azibawa bagenda bakuŋŋaanya bakuba amasasi bayite ebitongole by'amawulire binene omuli Al Jazeera omuli CNN BBC bakavalinga abantu abo nga balina identifications ezo ne attires eza nopu bakite ku mutimbagano gw'ensi yonna kikonfirm ngero Kyagulanyi Ssentamu go badde sponsoringa abayeekera ba ADF era kino already bakiteeseteese kyatusa amagye ne Congo n'ebigendwa bye bibira kubanga jjukira parliament yayise ensimbi okola oluguudo e Congo terukolebwanga kubanga talina buvunaanyizibwa talina ndagano gye basalinga ne Congo ogenda kukola nguudo ezo so olw'ensonga eyo njagala bategeeza ekintu kino mukimanye abasajja bano balina olukolezi ky'embaga Museveni yafuga eggwanga erya Burundi to remind you Museveni yafuga eggwanga erya Rwanda to remind you Museveni yafuga South Sudan to remind you Museveni yafuga Congo Museveni yafuga Central African Republic ne wankubadde mulabaye abakulembeza abafuga kati kino kanti bajjukize mujjukira omugenzi Laurent Desire Kabila omusajja yali awangalire makindye Museveni amukwase mundu ne simbi ez'omuwa omusolo n'agenda nalumba eggwanga lya Congo ne bakuba omugenzi Seseko Mobutu wazabanga ne bamujja mu bukulembeze Laurent Kabila n'atwala bukulembeze Laurent Kabila ono yalina omwana omujja na nnyina go bayita Kabila Junior ono yakavaako recently omwana oyo yali mugeti yali mutabani wa mugenzi Kabila yali mwana mujja na nnyina ate ng'omwana oyo munyarwanda pure okubategeeza kino omwana oyo omukubadde bakolera Museveni ensimbi empya n'enkadde mu ggwanga erya Congo si mwana wa Kabila ate mwana munyarwanda era nga ne contract zino bakola mu Congo omwana ono yabadde aziyisamu nakati weziri wetwogerera essaawa zino kino kigenda tambula kitya omwami ono osanga bisibe muzeyizedde ensi yaleeta musajja mulimba bulungi nnyo ate yeekweka bulungi nnyo tayagala mu exposinga ekintu ky'okuba nti batute ataza nupu baagala kikozesa okusibirako Kyagulanyi Ssentamu kubanga bakimanyi nti Ssentamu bw'aba kyaliwo tewali kigenda kukolebwa mu Uganda ku nsonga ze balina ez'okukyusa obukulembeze mu kino era kye kimu famire y'omugenzi Sheikh Kirevu gwe bakuba amasasi eri mu kattuko ekamu nti famire abaana n'abakyala baabawamba bali mu safe houses ez'enjawulo nekinasabye okumanya nti bali mu safe house y'e Makindye mu military barracks bali mu batulugunya n'okubakkiriza okwogera nti Sheikh Kirevu era akolagana Kyagulanyi Ssentamu era Kyagulanyi Ssentamu yajjanga mu maka ga Sheikh Kirevu ne babaako emboozi bayisinganya n'ensimbi olw'okuba nti nga Museveni bamukyala agambe nti Sheikh Kirevu yalina enkolagana Kyagulanyi Ssentamu era nga n'ensimbi ezimu ezaddukanyanga emirimu gya ADF Kyagulanyi yazireetanga naye omukyala olwo n'abaana bakyakalambidde so muwani muwulira ebintu ng'ebyo temwewuunya nti biki ebibaddewo ebinaava e Congo mujja biwulira buli kintu kyonna ekyekwasibwako nti mulabye omuntu nga bamukutte oba bamutte ng'alina kaadi ya nuupu n'ebyambalo bya nuupu temubuuza ani abirimu iso SSMY n'ekitongole eky'amagye ekya Museveni kimukuumira ekya SFC so yensonga eyatutte omukulu Museveni wansi eyo mu Congo ayagala kujjayo results eziragana Kyagulanyi Ssentamu yabadde aduumira ekibinja kya ADF in disguise ninga akimanyi bulungi nnyo nti ye kennyini yali babega wa kintu kino ago gawedde ngenze kumalala twade tuli awo nga muwulira amawulire nti China yatutte ekisawe kino baali bakitwala dda naye nga batyabuti kwogera nti China yatwala ekisawe kino naye nga China tetwalanga kisawe kino kyokka ku ndagaano Museveni ze yasayininga nabagamba nti abantu bano tebasomanga mulowooza nsaaga kya bulijjo mu mateeka nti
eggwanga bwe baligenda okuwola ensimbi bayita mu kakiiko ak'ebyenfuna mu parliament ne bateekayo okusaba kwabwe parliament n'ekukkiriza ne kulyoka kusiteekebwa mu bitongole by'enjawulo by'ensi yonna ne balyoka basaba omusimbi. Yosef Tabasira mutano wa Karekyezi Muzeeyi Zedde ensanga bisibe ensi yaleeta yasituka ne muganda we Samu Kuteesa wepo ne mukyala we Janet Kemba bazibombi ne bagenda mu ggwanga lya China ne basayininga endagaano ezitunda ebyamaguzi n'ebyobugagga bya Uganda abantu basatu nga tebategeeza ku parliament bo ne basayininga endagaano mu kisinga okusesa era ekikwasa ennaku omwami ono nsanga bisibe ensi yaleeta atamanyiddwako nsibuko ye Muzeeyi Zedde Yosef Tabasira mutano wa Karekyezi endagaano ze yasayininga ezimu zaali mu luzungu bazivunudde n'endala ezitavunwa mu luzungu nga ziri mu China ate nga ziri mu bugambo butono nnyo bagenda okumala okwekkanya endagaano zino ze basayininga nga n'ebintu balina okuwaayo biyitirivu nnyo ku ssente ze babawola olw'okuba nti ssente bo lwazifuna ne bazikolamu ebyabwe endagaano ekomawo baluma bagenda okwetegereza endagaano givunula nga balina bingi nnyo ebyokuwaayo mu kisooka mwalimu ekisawo ky'entebe kyo kigenda mukkirize oba mugaane mukulu Makerere University nayo kwegenda okugendera mukkirize mugaane Nakawa nayo eyinza okugendera kusinziira ku baana abasajja be baagala Kyambogo University nayo eyinza okugenderako Jinja Dam Power Station nayo egenda kugenderako Kaluma Power Station nayo egenda kugenderako Lake Victoria eno baali bagiwaayo dda era najja ne bagamba nti Lake Victoria okulemba ne bannayuganda badde bavubavumu n'amaato nga n'ebinnyanja bavuba bina address biraga mu kitegeere nti ennyanja eno yali yagenda dda nga bo bagiwaayo dda mu bintu ebyo birina okuba mu bintu ebirala bigenda okugenda kamba jjukize mu bintu ebirala ogenda okugenda bye bino wano wammanga nga baagala okuza ssente zaabwe Lake Victoria njibagambye Entebbe Airport njibagambye Kaluma Falls Kaluma Dam njibagambye ekisinga okusesa nno abaami bano abachina bajinguwongu changuwongu baagala border posts B ezisinga okuyingiza ssente mu Uganda border post kuno kuliko Busiya kuliko ne Maraba nayo kweri border bazaagala zikontrolinga okuba nti omusolo gwonna oguyingizibwa mu ggwanga nga guva ku borders ebbiri baagala ogukontrolinga mukiwulidde bulungi n'ebitundu ebirala baagala ettaka ly'ekayunga nenga possible baagala Bbaale baagala ne Karamojja okuba nti okumalayo ensimbi zaabwe mu ndagaano ezasooka baasayininga emyaka eta ne bagenda okwetegereza ng'emyaka giri 17 emyaka 15 gye balina okuba nti bali kavalinga ssente zaabwe yensonga lwaki ebintu bino Museveni byamutabuseeko nga tasobola bitegeera essaawa zino olw'ensonga nti yeekubya mizimu kati mwabagala okuprovinga information egyembawa nti n'ekiri Karamojja kifumba mituko njagala balaga ebintu bino olwaleero bukyanga lubanga lwa mmindi Karamojja ebyaddala yalumbibwa wala Bakaramojja bali mu kufa tebabalya ssente nti wali Omukaramojja ali mirembe 1 babatwalira amagye tanka ennyonyi babajjako mundu kyokka nga bukyanga Uganda ebeerawo Abakaramojja badde nga babeera ne mundu zaabwe ne balunda ente zaabwe ennaku zino bassa Bakaramojja abayitirivu nga bayita nti bayeekera abadde bategeka obuyeekera mu Karamojja okubalaga nti bano bagenze ku luutinga Karamojja jene tebamuwa minisitule ya Karamojja ogenda okunoonya ebirombe bya zaabu n'amayinja ag'omuwendo gwe tuyita mabo gali mu bitundu ki omulimu n'agukola n'amala ne bateekayo ba investor okubba amayinja gano n'okubba ebintu by'abantu we twogera Abakaramojja ente zaabwe Museveni n'ababbi be balala bazibbi bazimazeeyo nga ne video gye nasembye okufuna information eraga bweti bano abasajja okumanya si babbi balwadde ente z'Abakaramojja zonna bazimazeewo zizo bazigo amagye ga UPDF gatwala ente z'abasajja Abakaramojja zizo UPDF ate nga balaalo bennyini bali mu UPDF mumutunde mulabe mulinde mulabe ente z'abasajja bali mu kuzibba eyo gumuyita nsi yaleeta nsanga bisibe buli kimu akitwala kati ali Karamojja mu Buganda ettaka limulimi okutwala kati yagenze Karamojja ente z'abasajja zizo zonna UPDF yezitwala zizo eyo SFC yetwala ente z'Abakaramojja gaago magendo za mugalaba awo banyamulege batwala ente z'Abakaramojja bali mu kubba ggwanga ddimalawo kati bagenze Karamojja gisaanya uzize ente z'abasajja bazimazeewo gaaga amagye mugalabye wuuyo
ezente ziri awo kati Karamoja waliyo kituyita mabo amayinja gebbeeyi era nga tosobola gakyamako nago gaagano bagasimba bagatwala bagateeka mu container ne gatambula ensi yonna ne bagenda bagatunda kyokka gavumenti erina kyemanyi gaago oyo mabo ali Karamoja era kabaka ono ng'amwagala nnyo olw'obuweereza bwe omumbo bwanga bamwagala kubanga yali aweereza kyokka kabaka buli lwe yatambulanga n'omumbo wuuno nga banyumya omuvubuka agamba kabaka ti kabaka teweemulugunyanga mu maaso ga Katonda buli ekikutuukako kiba kituufu kubanga Katonda takola nsobi buli kyaleeta mu bulamu bwo kiba kituufu era kiyamba ggwe n'olwekyo buli mbeera yonna gyebalise Mukama oba masiga oba ssanyu sigala nga weebasa Katonda kabaka n'atunuulira omuvubuka ono nga bwe batambula ne banyuma ekyo kyamugamba buli mbeera yonna kabaka weebase Katonda kyokka lumu baali bagenze ku ttale nga bayigga enjiri nejja enjiri yembise y'omusiko nerumba kabaka omumbo ono n'alwana nnyo okutaasa kabaka we era awo sijja kulwawo nnyo kuba wudde tulina butono mukitegedde ensonga lwaki UPDF ne SFC bagende Karamoja kutwala golodi abazungu n'abawa ebirombe abayindi n'abawa okusimba ebintu ebirala abakyala ne batwala mabo kati ye n'ababbi banne aba SFC abanyarwanda batutte ente z'abantu zonna e Karamoja bazimazeeyo baganda baffe ab'e Karamoja bali mu kufa on the high rate batwalayo tanka for the first time ogenda okunoonya emundu okuzijja mu balunzi b'ente batwala tanka batwala ennyonyi batwala mamba it was not going to help those people to rescue them just they went there to cleanse those people to take their properties and their belongings and I'm informing the international community and the international medias, please stop defending Yosef Tibahabro Tabasura, the side of Karekezi Museveni. This man is a disaster in East and Central Africa, whereby he's good at camouflaging and lying. As we speak right now, so many Ugandans are rotting in safe houses or in torture chambers. So many people are killed and buried in mass graves. Right now, Europe and America, you are trying to protect Museveni, but if you don't wake up there in the morning and stop financing this gentleman, you continue to receive more refugees in your country. Not only in Uganda, but on the African continent, whereby this gentleman is becoming he's becoming a warlord. He's the one controlling Burundi, he's the one controlling Rwanda, Congo Brazzaville, Southern Sudan. Now it's happening in Ethiopia, coming in Somalia. He wants to destabilize Kenya too. And he's in good terms with Tanzania. So, I'm encouraging the international community, please, with a humble request, stop financing Museveni. He's becoming a deadly weapon in East and Central Africa. As we speak right now, there are so many Ugandans and so many Africans who are fleeing their countries due to the economic crisis, and people are running for their lives. So whoever financing Museveni, and this message go to the European unions, the British government, the United States of America, and other countries, stop financing Museveni. Because the more you finance this criminal, the more he keeps on killing people, the more he keeps on destabilizing Africa in general. If you think that I'm lying, please come on ground. You will witness. And I'm encouraging and I'm asking politely, European Union, the UK government, and the United States of America, please stop funding Museveni. Because the more you fund Museveni, the more he destabilizes the East and Central Africa, the more people flee their country, and the more people they seek refugee or asylum to your countries. So, in the simple terms, you are reaping what you sow. Because the more you support Museveni, the more he implements his programs, and the people who are found in those areas, most especially in East and Central Africa, they run out from their country to seek for refugee in other countries, mostly in Europe and America. So please stop. Stop. We are tired.
Right now, Europe, right now as we speak right now, Europe is in a crisis of refugees from Arab countries. Not because those people, they don't love where they come from. They love their countries, but you, with your double standards, you sell weapons to those mafias in those countries, and they destabilize those countries. And those people, they can't wait. They have to run away from their countries. The same happens to Uganda. Every day, every time you sell weapons of mass destruction to Museveni, and he destabilizes the country, the more Ugandans flee their country to go to other countries to seek refuge. So please, European Union, the British government, the United States of America, please, I humbly asking you, please stop defending, supporting Yoweri Museveni, because he's becoming a terrorist or a problem in Eastern Central Africa. And if you don't stop him, don't regret for the outcomes. Because for him, he doesn't care the outcomes. He's free to do each and everything because he knows he deployed so many spies in international bodies like in UN, IMF, International Criminal Court. This gentleman, I think, is among the people who have the biggest number of spies on international levels. That's why so many Ugandans abroad, they are dying of poison. Because he had deployed a lot of those people. He spends more money in destabilizing East Africa. Right now, I'm talking about East Africa, but soon or later, if you don't stop this gentleman, Africa is going to be messed up by this dictator, the bloodsucker. That is my message. Eno message njagala egende eri bannayuganda mwenna abawangalira ku border eyawukanya Tanzania ne Uganda. Museveni njagala wakandi bwagenze Tanzania wagenze ku ndagano z'amafuta. Endagano z'amafuta zaggwadda wakati wo n'omugenzi Pombe Magufuli. Ono omukyala afuga Tanzania mulina omukwano ogw'enjawulo era mulina endagano ze mwakola, endagano z'amafuta ne ziggwa. Ekyakututte Tanzania kikino wano. Ochimanyi bulungi nti international organization ezisinga obungi ziri willing okujja mu Uganda okufindinga atrocities zotandise okukola mu Uganda kubanga these governments or these international bodies, they are investigating the information they get from the ground that you are killing Ugandans and you are burying them in mass graves. As we speak right now, you went to Tanzania to come afraid that you were there for the sake of signing agreements of pipelines. No, those agreements were done some time back. You went there to seek permission so that you can hide your weapons of mass destructions which you produce in Kapeka Masulita, that is Royal District, and in the islands of Sese. And as we speak right now, within 1 week from today, you are going to start packing all those weapons on lorry-owned vehicles and you transport them to Tanzania because you agreed with that madam who's ruling Tanzania right now to keep for you those weapons to hide the international community the truth that you are manufacturing and you are having weapons of mass destruction. And the other issue which took you there. From my labor information, I was informed that the second request you made or you asked from that leader of Tanzania as we speak right now, there are so many people with the evidence that you killed a lot of Ugandans during the campaigns of 2021 in January. And the young people from different parts of Uganda were killed and buried in mass graves, but most especially in Buganda region, in central region. And these people were buried in different mass graves in Kayunga Sezibwa, Goma, Karangara, West Nile, Madugomba, Chifampa, Kalwanga Gomba, Kapeka Masulita, that is Ruelo. And right now, you want to hide the evidence from the international communities
or international bodies who are willing to come and investigate these mass graves. You ask for the permission from the Tanzania president to allow you to transport some of the dead bodies which you buried in these mass graves. Those are the two items which took you to Tanzania. And I think your request was accepted by the madam. So people who live nearby, Uganda and Tanzania border, starting this week, you'll be witnessing my information that big vehicles will be leaving Uganda, heading to Tanzania, taking unidentified commodities, but in particular, guns and dead bodies, which were resumed from those districts or those areas, have informed you above or below. The areas are Kayunga Seziwa, Goma, Karangara, West Nile, Madugomba, Kifampa, Karwanga, Gomba, Kapeka, Luwero, that is Luwero. So those are the areas which are full of mass graves where the young Ugandans, they were killed and buried, and some parts of Mabila forests. So Mr. Museveni, don't fool Ugandans that you went to Tanzania to finalize the agreements of the pipe oil. No. You had agent agendas, and those are the agendas which took you there. At first, you wanted to send Dr. Rwakana Rugunda to finalize that mission. Rwakana Rugunda failed to agree with you. You wanted to send Muhoozi Kainerugaba, but unfortunately, Muhoozi Kainerugaba, he can't even express himself. And he's not loved, local and internationally. So that option also failed until you accepted to go there on official visit, but which official visit had an agenda. That's why you didn't even spend there a full day. You went just there for hours because you had a mission. Security alerts. As we are preparing for the festive season, please, Ugandans, be very careful. As we speak right now, the pandemic of coronavirus is spreading on very high speed worldwide. But remember, in Uganda, God still favoring us so that we are still surviving. But Museveni and his mafias, they are planning a third lockdown due to coronavirus. They held some meeting with the Minister of Health, and they start doctoring some COVID-19 numbers so that they can broadcast, or they can start putting pressure on international community so that they can give them money as they did last time. But Mr. Museveni, please stop this. Don't drive us to the dead end. We've seen enough. Try to behave like a mature man, and for the first time love your country. And I'm mistaken, it's not your country because you're a refugee. You're a refugee from Rwanda, you have no history in Uganda. That's why you're behaving like that. How dare you go invest in European countries or in foreign countries and you don't invest in Uganda? Recently you went to Kenya, or you went to Tanzania, sorry. You funded and you constructed schools there, but in Uganda, schools are still closed almost for 2 years. 50% of Uganda economy is invested in Rwanda. As we speak right now, you are investing a lot of money in waging war in Congo, but Ugandans are suffering. 25% of the money, or the taxpayers' money, is being used on paying international spies. Stop this. As we speak right now, you had a meeting with the Minister of Health and you agreed that you are proposing to lock Uganda for a third time due to coronavirus.
And Ugandans get prepared. In case this happens, don't say that I didn't inform you. Because this gentleman is wicked. He doesn't want to know. In the process, you know, last time when I was fighting with him about the things which we were planning to do during the pandemic outbreak in Uganda, he was planning to kill a lot of people. Indeed, he killed some of them, but he killed the prominent people. And right now as I speak, he's planning to kill some prominent people in Uganda. You know, there are so many Ugandans who don't understand Museveni's tactics. Museveni is not a friend to anyone. He's a friend to his family. The rest, you are just helping him to finalize his mission. Even if he gives you a lot of money, at the end of the day, he's going to finish you. As we speak right now, Mr. Peter Elrelu, you were given orders 5 years back by Yosef Tibahaburo Tabaisirwa Nsanga bisibe muzeyizedde. You went to Renzulu kingdom, you massacred the Renzulu people on orders of Yosef Tabaisirwa, the son of Karekezi. Many people lost their lives because you were ordered to do so. You went on praising yourself and praising the man who gave you orders. You know that you wanted by an international criminal court, but before you be wanted by a criminal court, there is a mission of finishing you. Mr. Peter Elrelu, I told you that I'm a Ugandan who doesn't care whether you support Museveni or you're supporting Enademo, or supporting Nup, or you're supporting what. No. I care about all Ugandans. And if I get information about you, I'll inform you and deal with it. Mr. Peter Elrelu, Museveni held a meeting last 3 days, and they agreed that Peter Elrelu, you know much and you are becoming a problem, and you might be a witness somehow, somewhere, when Museveni is overthrown or Museveni will be questioned about the catastrophes he committed in Uganda. So, among the people who will be questioned where did they get the orders, it's you, Peter Elrelu. So, be very careful if it is easy or if it is possible. I think you can leave Uganda with immediate effect because you are the next in the target. I told you Museveni uses people and at the end he dumps them. From dumping them, he eliminates them. So now Peter Elrelu, you are among the people who are on the assassination list. Be aware. Sam Engola, Mike Mukura, you are among the people who are listed who are going to be assassinated soon or later. Be aware. Ngenze maso. Mwenanga mukimanyi nti omwami ono Yosef Tabasira mutano wa Karekezi yeke nyini ebintu byakola tebikiriziganya na mateeka ga Uganda. Njala tegeza baganda bafe mwenna abalina obulwadde obwa mukenenya. Mukimanyi bulungi temukirizibwa kugemebwa olwokuba nti mulina embeera etali nnungi. Naye ndowooza ensimbi ezaali zirina okukola ku nsonga zammwe mwategeera abantu abazibba. Muno mwe mwali omugenzi Teddy Sezikyeye, mwalimu Janet Museveni Kembabazi,
wepo n'omukulu Mike Mukula babba sente zammwe ezimu bazimba bye bazimba wetwogerera essaawa zino Museveni yatoye order nti omuntu ayina akawuka ka mukenenya ateekeddwa okubanga ayina okukimbwa atagenda kuwebwa mpeke zino kitegeeza ki mulina ebbula ly'empeke zino olw'ensonga tiwaliwo ekigendera ekyokutandika obbasaanyaawo n'ekigendera ekyobbakendeeza naye nga mukimanye nti ebintu byonna bikolebwa nga mulowooza nti byenjogera sibiriiyo ne mujja kutegeera ekituufu kyeki mbagambye omwami ono Jim Muhwezi ne Janet Wepo ne Mike Mukule babba ensimbi ezo mujjukire nti n'omwami eyabawako obuzuulizi eyali munnamawulire gwe bayitanga Teddy Sezicheye ono yattibwa oluvannyuma lw'okuba nti yasibwako mu kkomera Luzira n'amala n'ayimbulwa oluvannyuma nattibwa abakozi ba state aba ISO abamutomera ku boda nga ddewe era nattibwa oyo najjibwawo Mike Mukula nkugambye omanyi bingi nnyo ebikumanyisa ebingi ennyo wadde oli wa NRM Simeyo Gusime president waawa nkugambye oli ku assassination list ekyo nkikugambye kibeera nange okitegeera Mike Mukula okitegedde ngenze ku kirala Mukulu Museveni mbadde mukomera ng'okola ebikolobero bingi nnyo ne bwe mba n'okola ebikolobero bingi nnyo watandika okutega bomu ng'okozesa ebitongole ekya ISO that is Internal Security Organization CMY ekibega amaje wepo n'abantu aba SFC watega bomu mu basi eyali eva empigi n'entandika okulabula abantu bomu zigenda okuvuga mu butale n'olowooza tetutegeera abantu bakola kye tuyita analysis ku bomu zonna ezaavuga baani abaazitega zaateguka zitya obutambi mwabukola butya ne bukyusa buli kimu nga mwagala ogende Congo kubanga mukimanyi 1 Museveni okimanyi tolina kyayina ssente gy'olina okujja ssente kwegende Congo okubba ebyobugagga kyekyo kati kikutwala Congo naye nga tolina n'olukulu okufulaminga Kyagulanyi Robert Sentamu kati mukulu kankuswaza olwaleero omuvubuka gwe mwakozesa ogenda okutulisa bomu mu bus eyali eva mu bitundu eby'amaserengeta ga Uganda ngedde e Kampala gwe mwawoza mbu yali mutujju era n'amanya mwagabwa mukulu njagala kuswaza nga n'enseeraba bomu eyakubira mu bus empigi omuvubuka oyo yali mukozi wa state era nga mukozi akola ne flying squad y'omu ku bavubuka abatrainingibwa bwe batraininga Kabakabalya Police Training School ono yali mu kibinja kya 7 mu bibinja ebimu bwatendekebwa eyo naye nga yali mu kibinja kya Jati mwakolera mwamu omulimu ne bakama begenda okutega bomu zino bomu eno netulika bubi bwe yatulika obubi omwami ono mukama we eyali ku ddute yali supervisor n'amukuba essasi omwami ono amanyage amatufu omuyita Agaba Anthony enamba ye ey'owambega oba ey'amagye eri 33340 giwakani nti si yeye gwagamba nti yali amanga terrorist yafira mu basi omwami eyabolokera mu bomu eyabalokera mu basi ya link empigi omwami amanyage ya Agaba Anthony enamba ye ey'amagye ey'owambega eri 33340 bomu yabaluka naye teyabaluka nga mwali mujagala omuvubuka ne mutusaako obuvune olwokuba mwate mwagala nseetegeere identification ye mukama we eyali ku duty n'amwekubira amasasi n'amutta mune mugaa nti mwasse mutujju which is wrong Museveni waleeta abasajja n'abakazi okuva mu Afghanistan bali luddawa teri amanyi bali era mwajjawo olukusa oluyingiza abantu mu nsi Uganda abatamanyiddwa kuvuna buddo ne mubayingiza njera tegeza bana Uganda bomu zonna ezikubye Kampala tekuliko mutujju n'omu akubye Uganda kanterere namu 1 ebibiina by'abatujju byonna mu nsi yonna birabera website njagala mugende mukebere ku website y'ebibiina by'abatujju byonna oba kuliko message egamba nti bawoniga Uganda bagenda jirumba mbagande Museveni ayina bambega mbuli kitongole n'ebitongole eby'amawulire ayina bambega alina website esobola okufulumya amawulire ku yenga ye ne bagatika ne muza nti matuufu eyo alati yafulumira mu Bugereza mbongereza labudde Uganda bambega ba Museveni bawandika articles bazisindika mawulire kyovula nti BBC tetera kufulumya mawulire ga Uganda kubanga bakimanyi Museveni bamukolera teri website eraga nti Uganda ino olutalo n'abatujju tekiriyo bantu babeeya bategeka
teri mutujju ku ddala lya nsi yonna amanyikiddwa asobola kujja kukuba mu open space. The primary targets of the terrorists worldwide are the crowded places. Nchiddamu teri mutujju mu nsi yonna ajja kuba kibangirizi kubanga ye abazze n'ekigendwa kulumya ggwanga na kulumya bantu kutwala message eri omuntu oyo. Njagala Museveni oveyo swaze ggwanga before nga tonategula bibombi bya kisiru website kyozi kube ku mezo zo bannamawulire bo olage nti Uganda bali bagitaddeko obutuju nti bagirumbye bagenda girumba. Kebere Al-Shabaab tetwatirina kye twagaza kubanga Al-Shabaab is part of your job. ADF is part of you. This is to remind Ugandans, since Museveni came in Uganda in 1950s, he started camouflaging and killing those people whom you think that they will become obstacles in his wish or in his dreams. There are so many Ugandans who lost their lives during the 50s, the 60s, the 70s, and the 80s. Okumanya kasajja kano kachamu. Kasasula amawulire bannamawulire n'emikutu gyonna mu nsi yonna ne gisiiga omugenzi Idi Amin Dada enziro to the extent ne kamuteekako n'ogw'okulya abantu. Naye nga ngenda bazzaayo mu myaka gyonna okuva n'okulumba olubiri olw'emmengo Museveni olukwe yalulimu nalubanyumiza bulungi nnyo. Era bamala okukuba olubiri omu kubajja okusupervisinga okulaba omulimu gwe ya mentali nga gwatuuka era gwatuukawo. Museveni yomu n'agenda ng'ajjawo bantu bonna byali asuubira nti bagezi n'abajjawo. Museveni yomu n'atuuka okuba nti ye yali mu lukwe era lwajjawo Obote bonna balutwa. Kati mukulu Okero Oryem wanjogerako ebigambo bingi nnyo, but this is to remind you. Abamu ku baali mu lukwe olwakunkumula kitaawo omukono mu kibiina okumutuusa okufa yali Yosero Tabasira mutano wa Kale Kizigwo serving essaawa zino. This is to remind you. Kyenvudde nkugamba sigenda kuvuma kubanga tomanyi. Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nti atamanyi titamanyi mubeeramu abeera muyizi mu muyigirize. Okeberemu batomanyi. Nkimanyi bulungi nnyo nti kitaawo yakulekera history nti Tito Okero Lutwa yali amanyi Museveni ebitundu 99 ku buli 10 na Uganda. Ne mu meeting eyali Nairobi yali eteese emirimu bamukubaga Museveni wali togenda lwaliro wamu e Rwanda so si Uganda n'abatereka n'abatta. Kati muganda wange Okoryem, this is to remind you. The man who was behind the overthrow of your daddy's government is Yoweri Museveni Kaguta. Lutabayisirwa. Nsanga bisibe nsi ya leta. Because this man feared to be exposed, he knew that Okero left some children behind, including you. And you knew the information about Museveni that he's not a true Ugandan. So Museveni decided to employ you so that he can silence you. You are serving the devil, and at the end of the day, you will become a devil too. Mr. Okero Oryem, grow up. We are all Ugandans. We are led by the foreigners. For 36 years, Uganda is behind. You are a minister. You can travel anywhere you feel like. Please, I request you very kindly. Get your passport, move around East African countries. You will witness exactly what I'm telling you, that we are still behind. Due to the fact that the devil you are serving, he is not a Ugandan. That's why he's not developing the nation. He's just developing other countries of his own interest. So stop being used and stop fooling Ugandans. This is to remind you. Ngenze maaso. Bomu bomalo zikuba nga kyoyagala pressure kuyitiriddeko. Mbazayo ko emabega mu 1970 Museveni ne banne batandika ekibiina kye bayita Flonasa. Ekibiina kino kyajjanga kirwanyisa omugenzi Idi Amin nga bakola ebintu bino wammanga. Bajjanga ne batta abantu ba prominent figures, bannabyabufuzi, bannaddiini, okubba banka, n'okudestabilizing eggwanga, n'okubuza ebyetaagisibwa okwonoona gavumenti ya Amin. Bakikola bulungi nnyo nga batega ne bbomu ze bakola olwaleero. Okutega bbomu Museveni yakutandika mu 1970
okutigumbula bannayuganda mu ngeri ey'okwekweka bakutandika mu 1986 nakati okwefuula nti abantu balooza musimusi kubanga yatta n'awamba n'omulabo n'aguziika kubanga abayagala babuzaabuza yatandika okutega bomu nga wafronasa mu 1907 kubanga teyafugikwa kamini wadde wiiki n'agenda e Tanzania. Museveni mu 1998 n'akozesa ekibiina kya National Resistance Army ekyabayeekera ne batandika okutega bomu n'okudestabilizinga gavumenti ezaaliko n'okutta bannayuganda mu bitundu bya Luweero nakati bakyatta era nga bateganga bomu n'okubba banka nakati bakyakikola. Mu 1900 oba 2000 Museveni y'omu akozesa ebibiina bino wammanga kubanga yamanya bw'ataba na bibiina bino tagenda kukola ne yeeterawo ISO ekitali mu mateeka, SEMO tekiri mu mateeka ne SFC tekiri mu mateeka. Bino ebibiina bino ebisatu bye by'abatujju. These three organizations, they are not anywhere in the constitution, but they feed on the taxpayers' money, and their duties is to stabilize Uganda so that Museveni can stay in power for long. And they are the responsible for the bombing of Uganda, or the bombing of the capital city. Not Al-Shabaab, not ADF. Remember, ADF also is owned by Museveni, and it's a registered entry in his mustard seed book of camouflaging. Is the one behind Connie Joseph, who terrorized the northern Uganda almost for 25 years. He's behind the late Alice Lakwena, who is not known, even his siblings or his family. They're nowhere to be seen. So don't joke with this gentleman. He's good at camouflaging. So all those bombs which exploded in Kampala and the other suburbs of Kampala, don't be fooled and don't be like Museveni is behind of those bombs through using his own manufacturing entities, that is the International Security Organization, ISO, CMY, and SFC. There is nowhere in the world a terrorist can move with identification. There is no anywhere in the world a terrorist can come and explode the bomb in the open space. Nowhere. Uganda, as a country, and in particular in Kampala, the capital city, is among the crowded cities in East and Central Africa. How dare you say that the terrorists went to the open spaces at the Kampala police station and the Parliament Avenue? How dare you lie to people? Tulina tax park, tulina malls, tulina ebisa by'omupiira, tulina buli kimu n'ogamba omusajja yagenze n'akuba ku CPS nga n'abe kugamba. People stop being fooled. Kati okulaga nti bano abasajja bafu. Mbabuulidde omusajja agent eyafiira mu boom amanya ge ye agaba Anthony, force number eri 33340. Eyo entandikwa ya bomu. Kati bwomanga ono agent yatukira mu bus. Bamutta supervisor yamutta ate kati bano. Nyenze mu maaso. Okwongeza ku information gye nabawadde ey'oku blackmailing and nope. Waliwo power struggle mu State House wetwogerera essaawa zino. Ye ng'omuntu ayagala kivaamu naye atasobola kivaamu. Muhoozi abantu bamwagala. Oli omutunzi w'ebiwolo n'ebibumba abantu bamwagala kati waliwo obuzibu. Naye nga ye agamba Muhoozi yalina okufuga eggwanga kitajja kusoboka. M23 nayo ente ya Museveni era naye teralizinga Congo ku ssente z'omuwa omusolo. Wetwogerera essaawa zino nabagambye nti bano abasajja batwala ataza nupo muli obukofiira uniform wepo ne identification already ziri Congo. Nkiddamu uniform za nupu omuli obukofiira ne kadi ziri Congo ate nga nsayiningeko omukono gwa Robert Kyagulanyi Center. Bwe munaawulira nti bakutta abantu abasiraamu nga babasse era batadde ku international medias nga abaplains nti Kyagulanyi abadde abafandinga n'ebintu ebyo bino mutegere butegeezi kye kigenda mu maaso era mukitegere bulungi nnyo. Enanga ne bano temuddamu kulimba ggwanga musirike busirisi kubanga kye mukola kya bulabe nnyo. Eggwanga mulifudde ekizibu
abasiramu bafuukidde olukokobe ate nga mulowooza nti ensi tebalaba, ensi ebalaba. Ebintu bino saa 7:13 ndoddewo nnyo ndoza nja kubaddira olulala mbawo information edda kati right now njagala kukola kye tuyita summary bw'obufunze. Amawulire amala nja gabba olunaku lwa kuba saagala gaba wamangi. Ekisookera ddala njala kusaba n'obuwombeefu bannayuganda mwenna gye muli mu diaspora. Mulowooze nnyo ku nsi yammwe okulowooza ensimbi. Ensimbi tezirina kye zigenda tuyamba. Mulowooze nnyo ku baana bammwe bagenda okuddawo. Mulowooze nnyo nga tonnalya mu munno olukwe, lowooza nnyo. Singa ensi ezikulaakulanye gy'oli zaali zikola ebikolwa byemukola zandibadde bwe ziri. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri, mulowooze nnyo ku bantu abatufuga nti si bannayuganda. Otuuka otya okunoonya n'okola olukunoonya lumwe bamutte naye ng'omusajja akuwadde order si munnayuganda. Ne mugenda mutunde ensi abantu basatu. Mwagenda e China ng'ensi eraba. Parliament mugitegeezezza. Museveni wayiika Windows. N'ogenda e China osayininga endagaano nga Parliament temanyi. Tomanyi Luchina. This is to remind you. Mujjukire mbazzayo katono flashback. China ng'etandikiriza okwagala okutumaamiramu amagi. Yasooka negamba nti esindise eyaliko Chief Justice wa Uganda Batika Tulebe mututte China emuwadde omulimu okubeera omu ku beebuzibwako mu mateeka. Kumbe ono yali agenze kutunula mu ndagaano ensi Uganda ng'egye bagenda gitundamu n'okuba nti y'omu ku bagenda okuba nga bayimira wakati wa China ne Uganda. Batika Tulebe mujjukire bulungi mwenna abalina obwongo. Batika Tulebe kyamutwala China kwali kukola bintu bya Museveni bino. Era akyaliyo, if I'm not mistaken, Mukujo nga yakoma mu Uganda. Olugero gye lutandikira. Oyo bwamala ogenda. Janet Kembabazi eyakoma mu senior 2. N'agamba mu silabasi y'Uganda tugenda teekamu Oluchina. Kino kye baakola okuteeka Oluchina mu silabasi baali batupreparinga nti ensi bagenda gitwala batwagiguza naye okubayambako kutambuza ebintu byabwe. Bannayuganda balina okusoma Oluchina. Njala kubuuza Janet Kembabazi. Nsi ki gye waloolabyeko ng'esomesa olulimi olugwira mu national syllabus y'ensi eyo nga temwalina kigendera nti ensi mwagiwaayo? You knew exactly what you were doing. At first you sent the former Chief Justice Batika Tulebe to China to finalize all the agreements between Uganda and China to sell off our properties. Nobody knew about that. That gentleman who was employed by the China government on behalf of Yoweri Museveni as a blocker to sell that our nation. From there and then, your wife, Janet Kembabazi, she came out publicly. She told the Uganda National Education Examination Board that the Chinese language must be put in the syllabus, or must be taught in all levels in Uganda education system. Why? From then, you chased away all Ugandan fishermen on Lake Victoria and other rivers in Uganda to pave a way for all Chinese to start fishing in specific areas. Nobody knew about that. You went on, you made agreements. Which agreement? 3 of you, Museveni, nothing he knows about the Chinese language. Sam Kutesa, the chief mafia, he knows nothing about the Chinese language. Janet Kataha, Museveni, the senior 2 dropout, you know nothing about Chinese language and about all those agreements. You didn't know what was hidden in those agreements. Right now, you are leaping what you saw because you didn't read the agreement properly or carefully.
Right now, the Chinese government or Chinese companies, they are still demanding more of our properties, including the border posts of Maraband Busia, because they need to collect more money so that they can refund, they can get their money, which they lend to you. To prove you that Museveni, you were a good liar and a good camouflage, you went on telling the Chinese embassy and the Chinese government to write a document which clarifies that they are not the one in control of Entebbe International Airport. And you published that document on national medias in Uganda. It was a big lie. Entebbe Airport was sold off or was taken by the Chinese in the disguise of pretend that we don't know. We know. Kayunga soon is going. Maraba Post is going. Busia Post is going. And the other parts or other financial sectors are still going to be handed to the Chinese government. That's the reason. That's the reason as why your wife told the Minister of Education that all Ugandans must study the Chinese language, because you knew that as time goes on, the Chinese, they will take over the country. But if we can ask, who authorized you to sign those agreements? And where is that money? Njala kubuuza Matayo Kasaija oba Matia Kashaija ajja mu parliament onali kusindika ebinnyo. Mbwe economy ya Uganda is stable nga bw'ojja oyogera. Nga ne ssente zisasula abakozi ba gavumenti eziriiwo. Njagala ombuulire lunaku ki parliament lwe yateesa n'authorizing ogenda okujja ssente China lunaku ki? In the courts of justice, twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze w'eggwanga, results ezaava mu lutuzirina. Mmwe abaasayininga eddagaano ezo mwazisayininga mu bukyamu kubanga temuli bakulembeze balonde. So endagaano ezo mwazisayininga mu bukyamu, ssente mujja zisasulanga mmwe kenyini. Era mmwe Abachina, this is to inform the Chinese government, please. You made a mistake to lend Museveni money as an individual because we had election at the beginning of this year. We Ugandans elected Robert Kyagulanyi Ssentamu as our next president. So whatever agreement you agreed between you and Museveni is narrow and void. We have all the results of the previous election that Robert Kyagulanyi Ssentamu is the president of Uganda. If you have those documents without any sign of Robert Kyagulanyi Ssentamu on those loans, mani yani minye kubanga tujja genda mu koti tubuuze akakiko by'okulonda lye wangu na Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni ya signinga ngani, sente zatwala zitwala ngani. Nchiddamu, the Chinese government, you made the mistake. We are not going to pay that money. And we are not willing to pay. Because you made a mistake. You agreed with the mafia, a foreigner, a refugee. But you made a mistake. And it might be that you made a loss. We are Ugandans. We are tired of being led by the foreigners who don't care about our country. They care about themselves. You made a mistake of giving Museveni the money because he's not the eligible president of the Republic of Uganda. The eligible president of Uganda is Robert Kyagulanyi Ssentamu. It is on record. We shall go to the courts of law after the fall of that government and we will answer the questions. The end of the day, each and every loan you gave or you lent to Museveni as a person, you regret the day you signed those agreements. For us, we are not accepting that fully. Tetugenda kukkiriza nonsense. Ngamaliza.
Abantu abazanya katemba ne Museveni mu bintu ebyo byokwerinda n'ebintu by'obulamu lekeraawo. Bannabyabufuzi. Kirabeka bannabyabufuzi abantu abalona mwavaako mwagenda kukiikira bitundu byammwe bya kyama. Bame ba parliament abali mu Uganda enamba esinga obungi mwagenda kukiikira bitundu byammwe byama so si balonzi bammwe. Bwe mufuna ssente mugenda mu lodge, mugenda mu hoteli kugula mamotoka na kuchakaza bakazi bammwe so si banna Uganda. Wetwogerere sawa zino enamba esinga obungi bame ba parliament tebasobola kuva wadde okwadressinga ensobi ezigenda maaso mu ggwanga. Njagala muve mu wakana nti mwagenda kukiikira bitundu byammwe bya kyama. Let me change this statement to English. 80% of all elected members of parliaments in Ugandan parliament, they have forgotten that they were elected by the people or their voters. They went there to represent their private parts, and they are enjoying the taxpayers' money. There are so many lot of catastrophes which are taking place in Uganda, but nobody is talking because they were paid to keep quiet. You went there to represent your private parts, and you are enjoying right now. There are so many Ugandans who are rotting in jail. The judicial system is corrupt. Police is corrupt. Everyone is corrupt to the extent that Museveni, he had reached to the extent of corrupting even the families of those whom he had killed. As we speak right now, the late Sheikh Chirev, his entire family is suffering in torture chambers. And the man is busy placing the family to accept that Sheikh Chirev was a rebel leader and is affiliated to NUP. His young daughters, they were all left in those torture chambers, and I was informed. Madame Anita Among, the deputy speaker of the Parliament of the Republic of Uganda. Madame, I request you kindly, please. We've seen a lot of people playing more dangerous games than you. Madame, I'm going to start investigating the history about you. And all the data games you are dealing with. I know you are among the side dishes of your city, but have not a sort of caricatures. That's why you talk. That's why you don't care. That's why you move like a queen. Madam, let me tell you one thing. Talking like a queen because Museveni slept with you, it won't spare you. Remember, Museveni uses you. At the end of the day, he dumps you. As we speak right now, you are a game changer, I know. You are doing a lot of atrocities. You are financing a lot of dangerous games in Kampala, in Uganda. Recently witnessed during the campaign times, we were given a lot of money, in billions, and you display that money in the other part of Uganda, in your constituency. Right now, you are the one who meets all those people who are going to play that games in Uganda. Because at one time, or you still sleeping with Museveni, I don't know, but the information which I have that you are among the side dishes of Museveni. You are using your private parts to terrorize Ugandans because Museveni knows you, that you are so sweet. Nyabo, we've seen a lot. We've seen a lot and we suffered a lot. How many knickers do you put on when you're coming to the parliament? How many dresses you put on when you're coming? You put on when you're coming to the parliament? Just one. Be very careful. Be very careful, Madame Anita Among, the Deputy Speaker. We know that a big number of all MPs, they went there to enjoy, to satisfy their private parts, not to
represent Ugandans who voted them. But this is the last warning. Ugandans are watching. And this message is dedicated to all NUP MPs who were bribed to keep quiet. Voters are watching. My last message to the President of the Republic of Uganda, the elected President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mr. President, with due respect, you've witnessed a lot of catastrophe in the National Unity Platform. Home and away. So many people betrayed you, including the MPs, betrayed you. I beg you kindly that please, with immediate effect, you need to act according to what I'm witnessing. You need to make a reshuffle to the leadership of the National Unity Platform, from the top up to the bottom. You need to make a reshuffle from the diaspora leadership. And before you make that reshuffle, please intervene in all wrangles, or in misagreement amongst the leaders in diaspora. It destroys our party. And in particular, you should inform those leaders in diaspora that they are there, that they are leading people, not animals. If the people whom they lead, they accept that they don't want you, please sit down. We must be examples. Leaders are examples to the people whom they lead. But if a leader behaves awkward, what do you represent? So, Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, I beg you kindly, please reshuffle the leadership of National Unity Platform from the party up to the diaspora. Otherwise, we have a lot, and we've seen a lot. Museveni, he had spent billions of money to destroy National Unity Platform, but we are still exist. But if you don't act with immediate effect, don't regret. And you witnessed a lot of political parties, the way how they've scrambled them. So we don't want to be there witnessing the scramble of National Unity Platform. You need to act with immediate effect. And you too, you must listen to the request or to the cry of your supporters worldwide. Leaders, they ever listen to the people they lead. And you should allow people to approach you or to reach you, because they have a lot of information. The moment you hide yourself from those people, that means you will not get information from the people whom you lead. Please, Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, you need to reshuffle NUP. You need to reshuffle NUP, and you need to reshuffle the diaspora leadership with immediate effect, because the thing is rotting, and it's still rotting. Tulina mbeba parliament abawera 50. Essaawa zino bandibadde bawandiika dda mu bitongole by'ensi yonna ng'abaana baffe bonna abavundira makomera baavaayo dda. No one is caring about those people. Nze I got a chance, mwanwanira baasobola naye eri abaana batamanyikiddwa. This is what I'm talking about. There are so many unknown people who are suffering. But these members of parliament, they are quiet.
And there are some people who are rotting the jail who were there, helping them, blessing, looking for votes, who made campaign for them to be where they are right now, but they are quiet. Please, Mr. President, kusaba n'obuwombeefu ekibiina kya National Unity Platform kisaana kuddamu kuyuwa. Obukulembeze bwonna buyuwe. Bw'omala obuyuwa odde mu diaspora naye ojeere. Bw'omala ojjeera kitegeeza Museveni oba omukubi omuggo. Ne bw'oleka obugulumba obuliwo n'abantu nga balina complaints zaabwe kitegeeza totutte buvunaanyizibwa ng'omukulembeze awuliriza abantu bakulembera atula okuba nti history w'ebibiina mu Uganda Museveni ayingidde mu nuupu kati waliwo abaana abali determined okukolera ekibiina kya nuupu. Nze kyovulaba nabagamba sina kifo kyenjagala mu bukulembeze bonna kubanga ebigambo byenjogera bimala okurepresentinga abantu bonna mu nsi yonna mu Uganda yonna seetaaga kintu kirala kyonna. Obuwangazi bwa nuupu ye decision making ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okusalawo kwa nuupu ye delay of making a decision. Nkiddamu. Obuwangazi bwa nuupu ye decision ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'alina okukola. Okusaanawo kwa nuupu kwe kulwawo okuteeka ebisalwawo mu nkola mu kibiina kya nuupu. Linda Kiggweeyo afumita mu kirala ataala okutambulira ku sibira y'amenvu. Saagala tudde mu ssenga vuddemu ebyokulabirako bingi. Ekibiina byonna ebibaddewo byonna bifa kintu kyekimu Museveni yabiyingiramu. Kati ngaffe abaliwo basobola okugenda tukubuulira amazima gakaawa ekibiina ddamu okiwe olonde obukulembeze obujja abantu bagenda kufuna ebibasiza n'okutegeera ki ekigenda mu maaso. Right now, we don't know where we are heading. Because all the MPs, they betrayed us. They betrayed the voters. They are there in parliament enjoying. Satisfy their their private parts. They are there satisfying their sexual or their private parts. They don't care about the voters. They don't care. Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mr. President, I humbly request you, please, decision making is the key factor. The more you delay to take action, the more the party is going to decline or is going to be scrambled by the dictator Museveni. He had spent billions of money. And the reason as to why NUP still exists is because NUP is loved by its supporters. And you should listen to the supporters. Let me tell you, there is no any party which can stay in place without supporters. It's good that you've witnessed the day you started the campaign, the day you went again to Mbare and the northern part of Uganda. People are still loving you and people, they still love NUP. But there are some problems in NUP you need to solve before it's too late. Mr. President, thank you very much to listen to me. And I thank all Ugandans for loving me and fighting for my rights. And I myself am committed that I will still do exactly what I'm doing to pay you back. Where will I be without you? Thank you very much. May God bless Ugandans. Stay blessed. I'm not fighting anyone, and I will not blame anyone. Even though some of them, they betrayed me, I don't care. I just keep on saying that you are not the problem. The problem is Museveni, who infiltrates you, who changed your minds from the real reality to dark side. But you should reset your mind before it's too late. We are all Ugandans. This man soon is going. We are going to stay together, no matter what.
soon Museveni is leaving the country, we Ugandans, we are going to stay there as Ugandans. There is no need of fighting each other. There is no need of blackmailing each other. There is no need of betraying each other. Although we have misunderstanding, but ever we must sit and we resolve these problems. Museveni is the problem of Uganda, not Robert Kyagulanyi Ssentamu, not me. We elected member of parliament to help us, but they have betrayed us. The man whom we fighting to get out of the country is organized. We must be organized too. If we divide ourselves, that means it's like we are supporting Museveni. The more we fight each other, it's like we are supporting Museveni. The man is in power for 36 years. Aina sente, alina mundu, alina makomera, alina buli kimu. Fabalwana abagalo mujja kati nga twerwanyisa tulina ki. We must come together to dissolve the problems of the differences of faith ate tufune ensonyi. Message esembayo abakulembeze bannupu mufune ku nsonyi. Twagala kubeera kyakulabirako ekisinga ebiina ebirala nti omukulembeze bw'ofuna ensonyi kitegeeza bokulembera bagenda tegeera nti oli mukulembeze. Ensi ezikulaakulana omuntu bamukomplainingako odde ebbali abalala ne batekinga over. And so many times people in developed countries, leaders, if their supporters or the people who elected them, they complain about them, they resign and they step aside and others takes over. But in Uganda, someone makes a mistake, he doesn't want to be informed that please you made the mistake. No. The only thing they do is just to make sure that he or she divide those people so that they can stay on. That system must stop, please. We must behave like mature people. I know mistakes are for human, but we must reserve and we must respect each other. Kino kibagamba. Akulembeze mwenna muwulire ku nsonyi. Bwe bagamba nti kino kikyamu kitegere kikyamu ate uliza kugambye. Atha bwe tutafuna kuswala kijja sigala nga twerwanyisa. Gwe tulwanyisa atudde. Ffe bamulwanyisa ate tweyuzaamu tebikola. Tulina kusigala nga tulwamu. Kyenvudde mbagambe sina gwe ngenda kuvuma kulwana oba kwogera mafuukule. It's up to them. Njagala ensi yange, njagala bannayuganda. Bambeereddewo nange no babeererawo. Ate kino nkikugamba Museveni. Njagala okiwulire. Era kino njagala kigamba bannayuganda nga nfundikira. Katonda antaddewo kubeerawo yajja okunkuuma. Olunaku lwali yagala okuntwala ajja kuntwala. Sigenda kutirira nsi yange. This is my constitutional right to speak the truth. You've been lying to Ugandans almost for 50 years. You've been camouflaging. Nobody knew you. We are in the country. Even the people you lead, they don't know the real you. Recently, when I forced you, you came out. You tell the nation the true names of you that you are Tiba Haburwa. How dare you? For almost 36 years, nobody knew your real names, that you were Tiba Haburwa. And the people, all Ugandans kept quiet. Omusajja Tiba Haburwa? So that means that omusajja atufuga tetumumanyi. Museveni is the problem of Uganda, not Robert Kyagulanyi Ssentamu, not me. Me, I'm not a problem. So tebakusindika kujja kumbega, I'm not a problem. Tebakusindika kuwa butajja buwa rumbi, I'm not the problem. Mutondi amuluku, I'm not the problem. Museveni is the problem. Museveni wakuwa butwango jabumpa budize bumuwe, buwo mwane buwo muzukuru, so sinzi. I'm not the problem because I'm speaking the truth. If you are sent to spy on me, if you are sent to kill me, please, I'm not the problem. The problem is Museveni. If you want to witness, let Museveni die. Even for 30 minutes, you witness that I'm not the problem. Siri kizibu jamuli. Ekizibu ya Museveni. Robert Kyagulanyi si kizibu kya mmwe. Ekizibu ya Museveni. Tebakuwa butwa, tebakuwa sente bw'ojjobegera ombuyo simanyi muliemu olukumala biseera. Bwe bannamawulire bali mu Uganda bali ku TV.
Ekintu kyokola bakuwadde emitwalo 10 mitwalo 3 miliyoni ojjovumera Lumbuye omwono nerinnya kubanga oyagala kuyisawo ekintu kya Museveni oli bw'atyo bw'akola. Kwekutte okulya ejjo okwesubya omuwula. Ebintu bingi ebijja mu maaso nze seemanyi namwe temumanyi. Who knew me? Tewali yali amanyi. Kati bwe nva mu bantu n'endya ssente za Museveni bankoze ekivve satizigo sijja zirya tasiriziya. Ebigambo byogeddwa bingi n'eri kigambo tekikutula gumba mu keep on talking. Nja kujja mbabuulira amazima. Gwe TV presenter munnamawulire gwe munnabyabufuzi omusirikale wa poliisi mbega oba sindika Lumbuye Kyagulanyi okole kyonna. The end of the day olina abaana bagenda kuzaala baana bannaabwe. Oli bagamba kintu ensi esaanawo. Njibabulide open gwe kuba sindise mu mutake ojonzi tumpo butuwa. You are wasting a lot of time. Yesu Nabi Isa yagamba kitange saasira abo abakoze ekintu kino kubanga kye bakola tebakimanyi. They don't know what they are doing. Of those people who betrayed me, they don't know what they were doing because they were helping Museveni to take over our country, to hand over the country to China. So I don't blame you, I blame Museveni and his entire family. So don't be there and you are sent to look for Lumbuye to poison him. Please, you are wasting a lot of time. Don't dare. I'm not the problem of Uganda. It's Museveni the problem of Uganda, not me. I'm just a mere speaker. If the information I'm giving is wrong, why is it that the government is looking for me? Why is it the day I was arrested, everyone jubilated in the government, but at the end of the day, they didn't get me, they didn't get me. And this is to inform Yoseri Tiba Habura Utaba Israel, the son of Karekez. If true that I committed some crimes, as he said that I committed 15 cases, during the UN agreements, UN introducing international police, that is Interpol, whereby if any person or a particular person in either country, he committed crimes against humanity, the government of that particular country, they file a case and evidence and they present that evidence to international police, which is in Kololo. Please, if I committed atrocities as you say, please let the Interpol look for me and I will present myself, but not in your government. Because you have nothing to tell me. Torina. Chichiche nalinjo gede chitabadeo. Chichiche nalinjo gede chitabadeo. Bwemba njogera mazima lwaki munonya. Bwemba njogera bichamu lwaki munonya. Bwemba njogera mazima lwaki munonya. Mukama ase mikono gye kugwanga Uganda. Mukama ase mikono gye ku bannayuganda bonna bali mu diaspora. Mukama ase mikono gye ku baana abato abali mu Uganda. Abayita mu buzibu batandi bali tebayita mu ssaawa zino. Tusaba Mukama otukuumire abantu baffe ab'omugaso. Muno we muli bannaddiini. Muno we muli abakulembeze. Ku ntikko ya byonna otukuumire maaso moogi Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri. Otukumira Robert Kyagulanyi Ssentamu, otukumira abannaddiini bonna ne bannayuganda bonna abaagala enkyukakyuka. Era Mukama nkusaba otuyamba oggula obwongo bw'abannayuganda abakyebase nga balowooleza mu busente obutono okuli ejja okwesubya muwula.
Mukama asaba ozuukuse bannayuganda bonna gye bali bajjukire nti okubonaabona kw'abaana ba Isirayiri kwabalaga ebintu bingi y'ensonga lwaki bagaziya eggwanga lye balirwanirira. Teri nsi eteekaluka ku Isirayiri ne succeedinga. Bwekityo bannayuganda buli omu waali nkusaba oggula amaaso go. Lumbuye si kizibu. Lumbuye mwogezi nga Musa bwe yali ayogerera abaki abaana ba Isirayiri. N'abajja mu Egypti n'abasomosa omugga n'abatuusa mu nsi yaabwe ensuubize. Bw'atyo Kyagulanyi n'abantu abamu abasobola okuvayo okwogera gwe mulimu gwe bakola tetulina kizibu. Mukama nkusaba otwale obuvunaanyizibwa okuba buli mwana wa Uganda akyalimu empeka emera omuwa obuvumu n'obuvunaanyizibwa okwogera ddembe lyabwe bange eryatulwa mu ssemateeka okutiisibwatiisibwa okukuba kulaga sayini eziraga nti abatutiisa bakola bikyamu. Bw'oba okola ekituufu ki ekikutiisatiisiza omuntu, bw'oba okola ekikyamu lwaki otta omuntu. Constitution egamba nti kooti y'essemateeka yeyina okusalirawo omuntu okufa so si ggwe muntu agamba nti gundi afe. N'olw'ensonga ebikolwa by'okutta abasiraamu mu ggwanga bikome. Basajja ba Katonda baddu ba Allah tebalina kizibu. Olw'okuba nti bo batwala obuvunaanyizibwa okubuulira amazima n'okwogera ekituufu y'ensonga lwaki bafa. Mukama tukusaba otuyambe nga bwe wajja abaana ba Isirayiri e Egypt n'obasomesa n'obatuusa mu nsi ensuubize. Tuyambe bannayuganda baggule amaaso bategere nti tuli ku kizibu kye kimu. Abayisirayiri kye bali mu Egypt kye tulimu. Watuleetera sitaani ku nsi kuno ali mu ggwanga erya Uganda alina n'abazzukulu omuli n'abaana bamuhoozi muhoozi omuli sitaani era gwambuuza nti sitaani yaleka abaana ku nsi sitaani yazaala omwana gwe bayita Yosefu tabasira mutabani wa Kalekezi nsanga bisibe n'omwana nazzukuza muhoozi Kanyerugaba nazzukuza Natasha nazzukuza Diana buli kimu n'akikola kati sitaani ali ku nsi atumala. Mukama tuyambe nga bwe wayita mu kiro ng'ogenda okusomosa abaana ba Isirayiri n'olagira abaana ab'obulenzi bonna mu ggwanga erya Egypt okubanga tebaazuuka ku olunaku. Tuyambe Mukama mu kintu kye kimu ensekere ku makyanga family y'omutabani wa sitaani Yosefu tabasira mutabani wa Kalekezi yonna ezikiridde kubanga kino kikolimo eri eggwanga lya Uganda, kino kikolimo eri eggwanga eri Ssemazinga wa Africa, kino kikolimo eri obulamu bw'abantu bwewateeka ku nsi. Mukama nga bw'ogamba nti bw'owa omuntu obuyinza tomukkiriza, bw'omuwa omuntu obulamu tokumukkiriza muntu yina okuggyako ggwe. Naye tuyambe sitaani gwe watulekera ku nsi omututwalire kubanga bannayuganda baagala ensi yaabwe. Ku lwa Katonda n'ensi yange Mukama bankumi atakuumira mpeera sina kinyinza bbasasula okuggyako bbasabira n'okwesabira. Byonna mbisabe nga mpita mu nnyama Yesu Kristo wange ndalabula emirembe. Mukama bankumi tusinkane ku Sande mu bimuli Mbulange Mengo. Nkiddamu. Tusinkane ku Sande mu bimuli Mbulange Mengo. Naye nga nfundikira. Tulwengawo okutwala ebigambo by'abantu boogera ate tulwengawo okusalira mu busungu. Twetegerezenga nnyo ebigambo bye twogera. Mukama banko